Hi everyone, I am Pranav and I am here to explain you first lesson of 10th standard, that is gravitation. Gravitational force was discovered by Sir Isaac Newton. Newton was born in England in 1642. He gave laws of motion, equation of motion and theory of universal gravity in his book called as Principia. With the help of theory of universal gravity, Newton mathematically proves the Kepler's law. Newton gives tremendous contribution in different fields like light, sound, heat and mathematics. He invented new field in the mathematics called as calculus. Newton was the first scientist to construct reflecting telescope. Now, gravitational force acts not only between two objects on the earth but it acts between any two objects in the universe. Means ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा फक्त अर्थवरील दोन ऑब्जेक्ट मध्ये ऍक्ट होत नाही तर हा पूर्ण युनिव्हर्स मधील दोन ऑब्जेक्ट मध्ये ऍक्ट होतो. युनिव्हर्स मधील कोणतेही दोन ऑब्जेक्ट आपण कन्सिडर केले तर त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ऍक्ट होतो. म्हणून याला आपण युनिव्हर्सल फोर्स असेही म्हणतो. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज युनिव्हर्सल फोर्स. नाउ इफ वी कन्सिडर दिस इज द अर्थ and O is the center of the earth. आता जर आपण कन्सिडर केलं कोणताही ऑब्जेक्ट जो अर्थच्या सरफेसवर आहे किंवा असा ऑब्जेक्ट जो अर्थच्या अराउंड रोटेट होतोय तर हे दोन्ही ऑब्जेक्ट अर्थकडे अट्रॅक्ट होणार ड्यू टू दी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. नाव हे जे ऑब्जेक्ट आहेत ते अर्थच्या सेंटरकडे अट्रॅक्ट होणार ड्यू टू दी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. Gravitational force acts on the object which attracts that object towards the center of the earth. Now force, according to second law of motion, force is the product of mass and acceleration. That means force is equal to mass into acceleration. Now we know force is denoted by F, mass is denoted by M and acceleration is denoted by A. That's why we will get F is equal to ma. Now next point is motion. Now we know motion is whenever object changes its position with respect to surrounding, that is called as motion. जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट त्याची पोझिशन चेंज करतो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग म्हणजे त्याच्या आजूबाजूच्या सराउंडिंग नुसार जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट स्वतःची जागा चेंज करतो त्यावेळेस तो ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असतो. ना व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अँड मोशन. ना फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज पोझिशन ॲज वेल ॲज डायरेक्शन ऑफ अन ऑब्जेक्ट इन मोशन. म्हणजे फोर्स हा रिक्वायर्ड आहे जर आपल्याला डायरेक्शन आणि स्पीड जर चेंज करायची असेल ऑब्जेक्टची जो मोशन मध्ये आहे मोशन मधील ऑब्जेक्टची जर आपल्याला स्पीड आणि डायरेक्शन जर चेंज करायची असेल तर आपल्याला फोर्स रिक्वायर्ड आहे. सर्क्युलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्हिंग इन अ सर्क्युलर पाथ अँड हॅव्हिंग इट्स ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. If we consider any object moving in a circular path and having its axis of rotation, this type of motion of an object is called as circular motion. Example of circular motion, if we consider rotation of fan also has an axis of rotation around which that fan gets rotated. That's why rotation of fan is a circular motion. If we consider object moving in a circular motion, there are two types of force acts on a object moving in a circular motion. One is centripetal force and another is centrifugal force. Now in this lesson we have to see centripetal force. The centripetal force is the force acts on any object moving in a circle and it is directed towards center of the circle. That force is called as centripetal force. Now आता याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, a force acts on any object moving in a circle. That means if we consider object which is moving in a circular path and
The force acts on this object get directed towards center of the circle. The force acts on this object. This force get directed towards center of the circle. That force is called as centripetal force. And that centripetal force is get denoted by F suffix C. Now if we consider velocity of these objects moving in a circular path. Now to calculate velocity of the object moving in a circular path, we have to draw a perpendicular line to this radial position of an object. Now if we draw perpendicular line to the radial position of an object, then we get the tangential velocity of an object moving in a circular path. This is the tangential velocity of an object which is moving in a circular path. प्रत्येक वेळेस लक्षात ठेवा टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी ही नेहमी परपेंडिक्युलर असणार आहे ऑब्जेक्टच्या पोझिशनला. ऑब्जेक्टच्या पोझिशनला नेहमी टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी परपेंडिक्युलर असणार आहे